First of all, it's a great honor to me to be with you today. Голяма чест е да бъда с вас днес. And okay. Okay. And in the half hour, next half hour, I will tell you shortly a little bit about what I am doing in the last 40 years that I am working in the education system. И в следващия половин час ще ви разкажа за това, което върша през последните 40 години в системата на образованието. 40 years ago, I left school. I was 16. Преди 40 години напуснах училище, бях на 16 години. I left school without knowing to read and write. Напуснах училището без да зная да пиша и да чета. And I decided to leave school. Реших да напусна. And I think that because I decided to leave school, и мисля, че точно заради това, че реших да напусна училище, I was punished by someone, I don't know who is, бях that наказан. until today I am in the education system. Бях наказан от някого и благодарение на този някой днес съм в образователната система. And what I'm doing all these 40 years, I do the same things. I try to build a school to children like me. И през последните 40 години се опитвам да основа училище, което е за деца като мен. And what I found that most of the people in the world is like me. И открих, че повечето от хората по света са като мен. What it mean? Какво означава това? Most of us have a strong area that they are very good. Повечето от нас имат една сфера, в която са много добри. And most of us has a lot of mediocre areas. И повечето от нас имат сфери, в които са на средно ниво. And also every one of us have places that is very, very weak. И има сфери, в които сме много, много слаби. So my weak area was focusing what school do between 6-year-old and 18. И моята слаба сфера е това, което училището прави между 6 до 18 годишна възраст. So that was catastrophe for me. Това беше една катастрофа за мен. No one see what I'm good. No one see what I'm special. Никой не виждаше това, в което съм добър, в което съм специален. All the people around me try to teach me read and write. Всички хора около мен се опитваха да ме научат да чета и да пиша. And it's like if you have pain in the leg and everyone talk with you about your leg. And say, и това е все едно да имате болка в кръка и всеки да говори само за нея, за болката. And they say to you, oh, here is pain to you. Oh, yeah. But I want that. Don't talk about my leg. Let's talk now about what I have good. И аз не бих искал да говоря само за болката, бих искал да говоря за това, което съм добър. And that's when I left school, I decided that I will build school that will focusing about the strong area of every one of us. И когато напуснах училище, реших да основа такова училище, което говори за силните сфери за всеки един от нас, от децата. And the beginning was I begin to ask myself, a lot of people say, oh, you build a new school, so how you call this school? И в началото попитах себе си и хората около мен ме питаха, след като основаваш ново училище, как ще го наречеш? And I don't have an idea how I will call this school. И нямах идея как да го нарека. But when I begin to think about the school, what I don't like in the traditional school, I found that the traditional school not prepare to the life outside school. So I see a huge gap between what happened at school and what happened outside school. И когато започнах да мисля за това училище, осъзнах всъщност, че училищата, които съществуват в днешно време, не подготвят децата за бъдещето, те подготвят децата за миналото. И осъзнах, че има голяма разлика между това, което се случва в училище и това, което се случва извън училище. The basic things that every one of us need doing outside school,
we choose our life. We choose what to do with our life. И основното нещо, което всеки един от нас осъществява извън училище, е това, че избира какво да прави с живота си. And we need to take responsibility about our choosing. И трябва да поемем отговорност за нашите избори. That's the main central of everyone's life. Това е основата и централната идея на във всеки един живот. And when I look about the traditional school, I don't saw it. All the time people tell you what to do, and you try to do the same things what the people tell you to do. И когато наблюдавам традиционните училища, всички там ти казват какво да правиш. And then I understand that the system prepare me to the past. И тогава разбрах, че системата ме подготвя за миналото. To the old traditional dictatorial life. The people tell you what to do, and you need to do exactly what they tell you to do. За стария живот в диктатура, когато хората ти казват какво да правиш, ти го правиш. And I say, in this situation, I know I will call my school. I will call it democratic school. И тогава вече знаех как ще нарека своето училище. Ще го нарека демократично училище. Because it will prepare people to live in a democracy. Защото то ще подготви хората да живеят в демокрация. Think about this. Помислете за това. In the last 150 years ago, 150 years, през последните 150 години we have a huge change in the world. Имаме една огромна промяна в света. 150 years ago, all the women that sit here was without rights. 150 години назад всички жени, които днес седят сред нас, са били без права. It was a lot of research that you cannot understand what I say now. И вие не можете да разберете какво всъщност ви говоря. 150 years ago. 150 години назад. But today, но днес it's totally we live in a different society, a very equal society. We want to believe that we want to be much more equal. Днес ние живеем в едно различно общество, едно общество на равенство, съвсем различно. But how it can be that the same structure of school that was 100 years ago continue to be today? Но как е възможно структурата на училището, което е било преди 150 години, да продължава да съществува и до днес непроменена? How it can be that the school that prepare people to live in dictatorship society, the same ideas they prepare children to live in a democratic society? Как е възможно училището, което е подготвило децата да живеят в една диктатура, да е същото, което подготвя децата да живеят в демокрация? So, let's see what I done. I was, in this time, I was 27 years old, and I will go to my city. It's a city in Israel called Hadera, and I decide to build a different school, a democratic school. И нека видим какво направих. По това време бях на 27 години и реших да основа демократично училище в моят град Хадера. Okay. So this is our school. Това е нашето училище. In the beginning of our school, it was в неговото начало. I have in the beginning 350 students. В началото имах 350 ученика. From age 4 to the age 18. На възраст от 4 до 18 години. And in the beginning, the government was against us to build this school, but the mayor of the city liked me because I was a guide of his В началото правителството се противопоставяше на идеята за основаването на училището, но кметът ме поддържаше, понеже аз бях ръководител на неговите деца. So he gave me permission to build the school. Той ми разреши да основа училището. But after 3 years we win and we were a state school. Но след 3 години ние станахме държавно училище. And after 3 years we become to be the school of the year in Israel. So it's the biggest prize in Israel. After 3 years we opened, we get this prize. И само след 3 години ние спечелихме наградата за училище на годината на Израел. And later
we get also a new buildings. По-късно построихме нова сграда. But when I talk with you, the question is, so what happened inside, not in the buildings? И когато разговарям с вас, всъщност въпросът е какво се случва вътре в училището, а не за сградите. So in our democratic school we have 4 major principles. В нашето демократично училище имаме 4 основни принципа. The first one is pluralistic learning. Първото е плуралистично учене. What it means pluralistic learning? It means that every child can choose what, how, and when he want to learn. Всяко дете може да избере какво, кога и къде да учи. So if we have 30, today we have around 500 students. So if we have 500 students in our school, everyone have a different learning plan. Днес имаме около 500 ученици в нашето училище и това означава, че имаме 500 различни учебни плана. How would they do it? We have a huge timetable. Имаме огромно разписание. And every hour we have like 30 different classes. И всеки час имаме около 30 различни класа. And every child can choose what he want to learn. Всяко дете може да избере какво желае да учи. It means that also, of course, the classes, it's mixed ages classes. Разбира се, класовете са смесени възрастови групи. And if someone asks why we do mixed ages, I will ask you why you do the same ages. И ако някой ме попита защо ние работим с смесени възрастови групи, аз бих ви попитал защо вие работите с една и съща възрастова група. Think about learning in the same age. Помислете за ученето в една и съща възрастова група. It's like I came to you now and say, okay, I see mixed ages is not good. You cannot understand what I will say. Това е все едно, както ви виждам вас сега, да кажа, вие сте смесена възрастова група, вие не можете да разберете какво казвам в момента всички. Don't laugh, it's really. Не се смейте, това е реалност. Everyone that is down of 90, всеки, който е по-млад от 19, of 20, sorry, от 20, down of 20, please go to this room. Моля, отидете в онази стая. Between 20 and 30, please come here. Между 20 and и 30 from 40 up, I will think it's stupid, yeah? Това е глупаво, нали? But think what happened at school. Но помислете какво се случва в училище. Why people in the same age be together? Защо хора в една и съща възрастова група седят заедно? You have any one research in the world that show you that that's help to something? Дали има поне едно проучване в света, което показва, че това помага за нещо? So we live together, all the community, заедно, and everyone have build his learning plan. И всеки един създава своят учебен план. So this is they organized me a lot of problems, but I will. Въпреки всичките проблеми все още. You remember the microphone and now. Помните ли микрофона, сега това падане? But so this is the idea of the pluralistic learning. Това е идеята за плуралистичното учене. And now, but okay, I will tell you, choose your life, choose what you want to do. Аз ви казвам, изберете своя живот, изберете това, което искате да правите. You know what to do? Бихте ли знали какво е това, какво да правите? Some of you know, and some you know. Някои от вас да. And some of us doesn't know. Но някои от нас не знаят. A lot of people ask me, children know what to choose, what is right and what is wrong. Много хора ме питат дали децата знаят какво да изберат, дали правят разлика между доброто и лошото, правилното и. My answer is that I don't know what is right and what is wrong. Моят отговор е, че самият аз не знам какво е правилно и какво е грешно. Well, if I know what is right and wrong, life was simple. Ако знаех какво е правилно и грешно, животът би бил много прост. But I don't know. Но аз не зная. I choose every day a lot of things that I don't know. Всеки ден взимам решения, за които не знам. I cannot be sure that they will succeed in the future. И аз не мога да бъда сигурен, че те ще бъдат успешни в бъдеще. So, let's say, I can give you a lot of examples, but let's say
to come to Bulgaria, it was a right decision of me or bad decision? И, например, това, че аз дойдох в България, Maybe добро right. или лошо решение But беше? ask my wife. Може би беше правилно, но попитайте моята жена дали мисли така. And in the end of the days, maybe I will think it was a great idea. And then months later I will think, oh, but in the same time, something happened in my family and I miss it, and it's a bad idea. And then a year later I will meet you and you say, you cannot believe. You remember a year ago you came to Bulgaria and something unbelievable happened. And I say, wow, it was great. And then it can be continue. It's not one answer that was right or bad. Няма един отговор дали това е било добро или лошо, защото по времето, когато се намирам в България, може нещо хубаво да се случи с моето семейство в Израел и аз да го изпусна, но след една година по-късно да ви срещна вас и вие да ми кажете, какво нещо прекрасно се случи в България и аз тогава съм го изпуснал това нещо. But the most important thing when I choose things in my life, I take responsibility about my chosen. Но най-важното нещо, когато взимам решение за своя живот, е, че аз поемам отговорността за тези решения. It's totally different that someone tell me what to do. Напълно различно от това, когато някой ми казва какво да правя. And I do it and say, he make mistake, I don't need to do it, but he tell me, he is ashamed, he is responsibility because I am fail. И тогава... אני אשם בגלל הוא אשם בגלל מה שאני עשיתי, בגלל שהוא הכריח אותי. И тогава някой ми казва, че аз казвам, че той е виновния, понеже той ме е накарал да го направя. So, what we done in democratic education, we say dialogue relationship. И това, което ние правим в демократичното училище, ние основаваме отношения на диалог. Диалогични отношения. When you need to make a decision, the best thing that you are not alone. Когато трябва да вземете решение, най-доброто нещо е, когато не сте сами. That you can talk with someone that close to you. Когато има някой, който е близък до вас, когато може да разговаряте. So we decide that every child in our school choose one of the adults as his mentor. И ние избрахме в нашето училище всяко едно дете да има възможността да избере един от възрастните като негов ръководител, ментор. And that's something very important because we have very close relationship between the adults and the youth. И това е нещо много важно, защото ние имаме много близка връзка между възрастните и децата и младите. Another very important things that we are doing is democratic community. Много важно друго нещо, което вършим, това е една демократична общност. What is mean democratic community? Democratic community it's mean that we run the school as a democratic community. Ние управляваме училището като демократична общност. So we have every week a parliament meeting. Всяка седмица ние имаме заседание на парламента. It's a place that all the kids, all the staff members, all the parents, they will come to the school and we discuss and then we vote. Това е място, където... And that's the way that we make all the law in our school. Където всички деца, родители и учители се събират, ние обсъждаме въпросите, след което гласуваме. И там се взимат всички решения, касаещи училището. When I say all the law, we are a state school, so we cannot change the law of Israel. But we take the power of the principal and give this power to the community. Когато казвам променяме законите, ние сме едно държавно училище и не можем да променим законите на страната. Но ние взимаме правомощията на директора и ги разпределяме в общността. And if someone broke the law, someone don't keep the rules. Ако някой нарушава закона и не спазва правилата, in our school the teacher cannot punish student. В нашето училище учителят не може да накаже ученика. What he can say, you say, okay, you break the law, so let's go. We have two committees. One is called mediation committees, and second is judicial committee. Okay. Имаме два комитета в училище. Единият е медиаторен комитет, а другия е съдебния комитет. And so
if I have problems with some of you, Ако има проблем с някой от вас, I can say to you, okay, let's go to the mediation committee and try to find the solution between us. мога да кажа, нека се явим пред медиаторния комитет и да намерим решение на проблема. And if we cannot make a mediation, и ако не успеем да постигнем съгласие, we go to the court of the judicial committee, the court of явяваме пред съда, пред съдебния комитет на училището. And I say what I want to say, you say what you want to say. Аз казвам това, което имам да кажа, ти казваш това, което имаш да кажеш. And the judges decide what we do. И съдиите решават какво трябва да направим. But in this point I want to say what is totally different. Но тук бих искал да спомена това, което е съществено различно. In traditional school, when you say about breaking the law, в традиционното училище, когато нарушавате закона, it means that what you're doing when the student broke the law. Всъщност това се отнася до това какво вие правите, когато ученикът нарушава закона. We don't talk about this. Ние не говорим за това. We talk when someone broke the law. Ние говорим за това, че някой е нарушил закона. So I, as a principal, from time to time broke the law also. Аз като директор от време на време също нарушавах закона. And when I broke the law, anyone in the community can tell me, let's go to the mediation or let's go to the judicial court. И когато наруша закона, всеки един от общността може да ми каже, нека да се явим пред един от двата комитета. That's democracy. Democracy is not that someone from up take care about someone down. Това е демокрацията. Демокрацията не е когато някой на по-висок пост управлява тези под него. And the last thing that you can find in most of our schools is a democratic content. И последният принцип е демократично съдържание. What it mean? Какво означава това? Everything that we teach in our school, it's from the eyes of the human rights. Всяка една тема, преподавана в нашето училище, е от гледна точка на правата на човека. So we look about different things from the eyes of women rights, from children rights, from the minorities rights and things like this. Ние обсъждаме различни теми от гледна точка на човешките права, на правата на човека, на правата на малцинствата. So that's the basic four ideas that we have in all our school, democratic school. As I say, the first school we founded in 1987. И това са четирите главни идеи, които ръководят нашите демократични училища, като първото демократично училище бе основано през 1987 година. But then we have a huge waiting list in our school, and we begin to build more and more democratic school all over Israel. И тогава имаше все повече желаещи, списъкът на чакащи нарасна и бяхме принудени да установим още и още демократични училища в Израел. Today we have not 26, we have 31. Днес ние имаме 31 училища. And the most important thing that everyone of this school is different. И най-важното нещо е, че всяко едно от тези 31 училища е различно. And it's different because the community is different. Различно е, понеже общността е различна. So in this point, I was very afraid. Because when we have 26 democratic school, I was 32 years ago. 32 years old. Когато вече имахме 26 демократични училища, аз бях 32 годишен и бях много уплашен. It was 24 years ago. Това беше преди 24 години. And I was a young, and a lot of people come to study for me, and I was without kids in this time. Аз бях млад, много хора идваха да се учат от мен, аз самият нямах деца тогава. So I said, let's go to different places in the world and see what happened in school like this. И аз казах, нека посетим различни места по света и да видим какво се случва в училища от този род. So I go to United States. Посетих САЩ.
And I see some school similar to what we are doing. Видях подобни на нашето училище. They call themselves alternative free schools. Те се наричат алтернативни свободни училища. And I ask them where they meet one another and where they learn together what they are doing. И ги попитах къде те се срещат един с друг и къде се учат един от друг на това, което правят. And they say to me that they doesn't do it. И те ми казаха, че те не го правят. So I say to them, okay, so next year we begin to do it. И тогава им казах, окей, следващата година започваме да го правим. Tell them that I invite them to Israel. И аз ги поканих да посетят Израел. And I make the first conference of democratic school in the world. It was in 1993. И през 1993 основах първата конференция на демократични училища. And a year later the conference go to England. Една година по-късно бяхме в Англия, конференцията And беше в then Англия. we go to Japan, След New това Япония, Zealand, Нова South Зеландия, America. Южна Америка. And it's every year in different places in the Всяка world. година конференцията се провежда в различно място. And then we build a movement И тогава ние създадохме движението. of now today we are 45 countries in the world Днес and ние more than 1000 schools. Днес ние сме 45, днес училищата са в 45 държави, повече от 1000 училища. So to me everything was changing in 1995. За мен всичко се промени през 1995. In 1995 our prime minister Yitzhak Rabin was murdered. През 1995 година нашият министър-председател Ицхак Рабин бе убит. And a day later Ден след това I get a telephone from a minister of education in Israel. Получих телефонно обаждане от министърът на образованието на Израел. And he say to me, come quickly to my office. I want you stop to build schools all over the world. Come to Israel and let's change the education system from the basic. И той ми каза, незабавно се яви в моят офис, спри да създаваш училища по света и нека да променим системата вкъщи. So what we done in Israel from 1995 until today, what I am doing, I work in a traditional schools and change them with the idea of democratic education. И това, което постигнахме в Израел от 1995 година до ден днешен, аз работя с традиционни училища и променям тяхният начин на ръководене с демократичните ценности. So we build a academic program. I go to the biggest teacher training college in Israel and I build new faculty of democratic education. Създадохме академична програма в един от най-големите университети в Израел. And then I go to Tel Aviv University and I build there a huge faculty of people that want to be a principal of schools, second degree. В Тел-Авивският университет създадохме факултет по демократично образование за хора, които искат да бъдат директори на демократични училища. And then we begin to work in traditional school and we call it democratization process. И тогава стартирахме процес на демократизация на традиционните училища. Today 10% of all the Israeli schools in this process. И 10% от всички израелски училища се намират в този демократичен процес. And lately in the last 10 years we begin to work with the cities. И по-късно ние се ориентирахме към градовете. And we come to the cities and say, okay, let's look that all the city become one big democratic school. И ние дойдохме в градовете и казахме, нека целият град да стане едно демократично училище. The children can learn in different places in the city. What they choose to learn. Където учениците могат да учат в различни места в града, това, което те изберат сами. And today we work with 12 cities in Israel. Днес работим с 12 градове в Израел. So, in this point I need to ask what's the situation of time? I don't know. But נגמר? So what?
Yeah? Okay. I have I break the law again. Отново наруших закона. But they say to me, okay, Но те ми continue. казаха, окей, продължавай. Okay. Gaia, it's okay? No. 5 minutes. Okay. I don't know what I can do in 5 minutes, but I will try. Не знае какво мога да направя за 5 минути, но ще се Especially опитам. if these 5 minutes again will be more than 5 minutes. Особено ако тези 5 минути бъдат отново повече от 5 минути. 10 minutes. Станаха 10 минути. Okay. So, a lot of people ask me in this point of my story, Много хора ме питат в тази точка на моята история. so what happened that it was like growing so fast, the movement of democratic school in Israel and all over the world. Something happened in the world in this time. Какво се случи в това време в света, че тези демократични училища развиха такава скорост? And the answer is yes. Something very, И отговорът very, we doesn't know it's in the beginning, but we know it's today. И отговорът е да, нещо се случи. Ние не го знаехме в началото, но днес вече го знаем. Today we live in a place that call knowledge age. Днес живеем в време, което се нарича епохата на And знанието. we say that that's begin in around 2000. И това започна около 2000-та година. And I don't know if you know what is... when I read the beginning articles about the knowledge age, it was very difficult to me to understand what it means, the knowledge когато age. четох за епохата на знанието, беше много трудно да разбера какво е всъщност това. Because the knowledge age say, okay, until the 18th century, most of the population work in agriculture. До 18 век повечето от популацията се занимаваше с земеделие. In the 19th century and also in the middle of the През 20s, 19 и 20 people век was in the industry. Most of them work in factories. Повечето хора са работили в заводи. In the 20th century, in the middle of the 20th Средата на 20 century, век it was the time of information age. беше времето на епохата на информацията. So what's the difference between the information age and the knowledge age? Каква е разликата между информационната епоха и епохата на знанието? The information age, it means that we live in an area that get information from one side and move it to another side. Информационната епоха е епоха, в която получаваме информация от едно място и я преместваме на друго. When you come to traditional school, the teacher move information to the student. В традиционното училище учителят прехвърля информацията на учениците. But what is mean knowledge age? Но какво Knowledge означава age епоха is на mean знанието? it's mean that in the future, or in Israel now, it's reality because it's 40% of our economy is today coming from the knowledge age. 40%. В Израел 40% от нашата икономика се основава на епохата на знанието. It's mean that in the future, Това означава, че в бъдеще to live good in the world, most of the population will work by creating a new knowledge. Това означава, че за да живееш добре в бъдеще, ще трябва да придобивате нови знания и креативност. Да създаваш нови знания и креативност. So that's really difficult to understand because who can create new knowledge? It's need to be genius to create new knowledge. So everyone is a genius. Всеки един ли е гений, за да създава ново знание? Everyone need to be very creative to create new knowledge. Всеки един трябва да бъде много креативен, за да създаде ново знание. So in this point you need to understand something. To me it's happened that I understand something that make me very clear everything. Аз разбрах нещо, което ме накара да разбера, да изясни нещата. In the industrial age, in the information age, most of the organizations was pyramid organizations. По време на индустриалната епоха, информационната епоха и земеделската епоха, повечето организации бяха във формата на пирамида. That here stands someone that create knowledge. На върха се намира някой, който създава знание. Move it to all the other people. И го прехвърля на другите хора под него.
But now when we're talking about the knowledge age, we're talking about organization that work as a networking. И сега в епохата на знанието ние говорим за организация, която работи като мрежа. I will explain to you. Ще ви обясня. One minute. You see my cell phone? Виждате ли моят GSM? No one in the world can create this cell phone. Никой в света The не може knowledge да, of this да създаде cell phone. знанието за този GSM. I don't make a don't say what is the but to create this cell За phone, създаването на този телефон it's around 10,000 people who need to work together е необходимо около 10 000 души да работят to заедно, create this knowledge, за to да create this създадат cell phone. знанието, да създадат този телефон. After they create the idea of this cell phone, След като те основат идеята за този телефон, then send them this the idea to the industrial age to China, те изпращат идеята в индустриалната епоха в and the Китай. China people Китай, sit starving В Китай and хората create седят, this cell гладувайки phone. и създават този телефон. And that's for a short time because И това се случи в кратък период от we know време. today that in 5 years we don't need the Chinese to do this Защото- cell phone because it will be by robots and by 3D printers. Защото днес вече знаем, че след 5 години няма да са ни необходими китайците за създаването на този телефон, защото тогава ще се създава от 3D принтери и роботи. So the same lecture I do also in China. Същата тази лекция аз провеждам и в Китай. And they know that they need to move from ear to ear. И те знаят, че трябва да се преместят от тук там. So now we need to understand what it mean to build a И networking. сега трябва да разберете какво означава да се създаде такава работа в мрежа. So this is a cell of pyramid. Това е една клетка на пирамида. What it mean empty cell. Cell it can be individual, organization. Това е една празна клетка, която може But да бъде даден empty. човек или организация. Why empty? It cannot touch the information that come from up and it's move it down. Но защо е празна? Защото тя не може да задържи в себе си информацията, която идва отгоре. Тя продължава надолу. So if you live in organization Ако живеете в организация, that someone tell you what to do в която някой ви казва какво да and you правите, cannot touch this и не information може да докоснете тази and информация, you move it down, и я премествате надолу, you live in pyramid. живеете в пирамида. And another very important thing, if it's a place that you work, Друго нещо много важно. Като това е място, Please. в което работите, look very fast a new workplace, моля, потърсете много бързо ново работно място. because what we know today Защото това, that което знаем all the днес, pyramid will destroy in these 20 years. че всички пирамиди ще бъдат разрушени в тези 20 години. So the pyramid continue like this, Пирамидата продължава and this така, is a class of pyramid. и това е една общност от пирамиди. And to understand the idea of the class of pyramid, За да разберете идеята, to prepare people to walk in a pyramid, we build a school of pyramid, yeah? за да помогнем на хората да се оправят в пирамидата, ние създаваме училища, които са на базата на пирамидата. So, in this school of pyramid, В това училище на the пирамидата, main idea главната идея that children need to sit е, че here децата трябва да седят 7 hours, в продължение на 7 часа, not move, без да мърдат and listen to this information. и да слушат информацията. 7 hours. 7 часа. Maybe some places 8 hours, 9 hours. Може би в някои места 8-9 часа. Not one day, Не в продължение Not на two един ден. days. Не 2. 5 days, 5 дни. not 5 days, Не 5 дни. months, Месеци. Years. Години. 12 years. 12 години. And if they move, И ако те if мърдат, they are moving, this is wrong, you cannot move. това е грешно. Не е позволено да мърдате. They punished. Те биват наказвани. Or we give them drugs that not move. Ние им Yeah? даваме медикаменти, за да не Реталин, мърдат. yeah? Риталин в Израел. This is catastrophe. Това е катастрофа. Really catastrophe. Истинска And катастрофа. Lately I write a book. Now I write a new book. В момента пиша нова книга And I begin to look
to article to someone in the world, И аз чета that статии, say that търся it's very статии, important to sit 7 hours a които day да пише, че е without много moving. важно да седиш 7 часа дневно без да мърдаш. I don't find one article. Не намерих дори една единствена статия, в която го If пише. someone here find one article Ако in the някой world, тук намери поне една статия, написана в света, send it to me. It's very important to me. изпратете ми, много е важно за мен. So, think what happened. We create a school Помислете какво се случва. to Създаваме prepare училище, people to walk in a pyramid, but Кое- the pyramid disappear. което подготвя ученици да работят в пирамида, но тази пирамида изчезва. And what we get today in the world, И това, което получаваме днес в света, it's a networking. това е една работа в мрежа. And this is a basic way of pyramid information. Това е основният начин на формиране на organization. пирамидата, на организация в формата на пирамида. You need to understand why this organization cannot survive in the knowledge age. Трябва да разберете защо тази пирамида It не cannot може да survive съществува в епохата на знанието. Because only one person bring the ideas. Не може да съществува, защото само един човек създава идеите. I will give you example. Ще ви дам пример. Every one of you know Kodak. Всеки един от вас познава компанията Kodak. Kodak was the biggest pictures photo in the world, yeah? Kodak бе най-голямата компания за фотографски снимки в света. To 2005, През 2005 година they was in the top. те бяха на върха. They were $30 billion circle of money in Kodak. И там имаше кръговрат на 40 милиона долара. And then in 2005, И през 2005 година come new idea to the board of Kodak. Имаше нова идея в Kodak. The idea was, Идеята you know, беше, something happened. It's called digital camera. случи се нещо, което се нарича дигитална камера. And the board is here. И бордът The board of на Kodak. Kodak заседава. And they make a decision. И те решиха. The decision was, it's not work, this digital Решението бе, че camera. дигиталната камера няма да проработи. It's not a masi. Че това не е практично. And in 4 years, Kodak disappeared. Само след 4 години Kodak изчезна. Think about this. A huge organization. Помислете By за това, mistake огромна of the people that организация, stand of him, disappear. поради грешката на своите ръководители, изчезва. So, and what we see in all the organization that succeed today in the world, Това, което виждаме във всички успешни организации по света, is that they begin to change the way that the organization is running to a networking organization. Че те променят своя начин на ръководене във формата на нетворкинг. The idea of the networking organization to give power to everyone, that ideas come from all over the organization, Идеята and на not тези from one side. организации да предоставят власт в ръцете на всеки един в мрежата. И не So, само на един човек. let's go and see how it's look the seed of networking, and that's very, very important. Нека видим Because как изглежда клетката на If you работата в understand, мрежа. this is my secret. If you understand this, you can build a new school, you can change your school, Това е but you моята can change тайна. your life. Това е моята тайна и ако я разберете, вие може да промените своя живот, да построите свое собствено училище. First of all, is that you have not an empty seed, a full seed. What Първо, it means? имате една пълна клетка, а не празна. The beginning is you need to find your uniqueness. В началото вие трябва да откриете своята собствена уникалност. My friend Sir Ken Robinson, Моят he приятел called Сър Кен Робинсън this area an element. нарича тази сфера елемента. It means that the place that your special talent makes your special motivation. Това е мястото, където вашия специален талант се среща с вашата мотивация. Every one of you, Всеки един от вас. if you know and recognize your special talent, Ако познавате своя специален талант, this is the most important thing това е in your life. най-важното нещо във вашия живот.
But if you all the time Но ако през цялото време try to do what people tell you to do, се опитвате да правите това, което ви казват make да your life правите, very complicated. това прави вашия живот много сложен. And so the first thing is to find your element. В началото, като първо нещо, трябва да намерите своят елемент. Second, you need to develop your element. Две, вие трябва да го Your element развиете. become better and better. Вашият елемент да стане все по-добър и по-добър. So you get information for different direction with different colors. Получавате Not информация only what you think. от различни посоки, с различни цветове, не само това, което вие мислите. And the third step is that you take your specially information and give it to other in different directions. И третата стъпка е да предадете своята специфична и собствена информация в различни посоки. And now, you remember this is the old class. Помните ли, това е старият Or клас, the old organization. старата организация. So the first things that we do Първото нещо, което in правим democratic school, in a school that we work, in classes, в демократичното училище, в класовете, в които работим, we find the special color. ние намираме специалния And цвят. then И тогава everyone begin to teach one another. всеки един започва да преподава един на друг. And when I say it, I talk about this in 4 level. И когато го казвам, аз се говоря за това на 4-5 нива. One is Първо the level of class. е нивото на класа. Think about this as a class. Помислете за това като за клас. We build now in a traditional schools in Israel, a very traditional school. В традиционните училища в Израел Only 2 rules. има само 2 правила. Let's build a class Нека да основем that клас, everyone is a teacher and everyone is a student. в който This is the всеки first един rule. е ученик и в същото време учител. Това е първото правило. And the second rule, Второто правило, that not everyone go to the test and make exams, не всеки един се явява на контролни, but all the class together go to the test and make exams. но целият клас се явява на контролните и ги изпълнява. It's will not what I know in mathematics, but now let's see what is our group achievement in mathematics. Нека се провери какви са нашите постижения в сферата на математиката като цяло, а не само моите индивидуални постижения в So математиката. the most important thing it's become the relationship between the people Най-важното са отношенията между and how to хората work as a и networking. как да работим като нетворк, като работна мрежа. The second things that we do, the one level is a class. Second Първото ниво level е is a класът. School. Второ ниво, това е училището. In a regular school, В традиционните училища every teacher is by himself. всеки учител е сам по себе си. So let's decide that also teachers Нека- find their uniqueness and teach one another. Нека всеки учител също така да намери своята уникалност и да се учат един от друг. And so in this point, and the third level is Третото the ниво- level of the city. Третото ниво е нивото на града. In traditional city, every Традиционните school градове, fight the other schools. всяко училище воюва с останалите училища. Let's think that every school find their uniqueness, and Нека- every school will teach other school what he find. Нека всяко училище And открие we своята make a уникалност networking и да го of all the преподава city. на другите училища и да създадем една мрежа от училища в града. And the third level is the fourth level is the level of the country in Israel. Четвъртото ниво е нивото на държавата, на Израел. We begin to work as a networking between the cities. Ние работим като мрежа между градовете. And the five level is to work as a networking between the countries. И петото ниво е да работим като работна мрежа между страните в света. So the idea of the networking is to become a strong team. Идеята на работата в Barcelona, мрежа you know, you like е да Barcelona? станем I like един Barcelona. силен отбор. Познавате ли Барселона? And because in Barcelona, everyone has a different rule, В Барселона всеки един има различни but we work правила, together. но ние работим заедно. So
In the end, I will tell you something В personal. заключение ще ви кажа нещо лично. I feel very strong energy here in this Чувствам audience. много силна енергия в тази аудитория. And if you ask me what you need to do, Ако ме попитате какво трябва да направите, you need to do only one thing: то трябва да направите само едно нещо. to work together. Да работите заедно. To stop the thinking that everyone can change the world. But if you work together, Ако работите заедно, no one can stop you. никой не може No да one. ви спре. Нито никой. Thank you. Благодаря ви. Благодаря.